Hi everybody. So myself Dr. Somashekar Achar. So today in this class let us discuss the competitive part. So in the beginning let me take the chapter from second year, that is reproduction in organisms. Okay. So let's see the first question. So single celled animals are said to be immortal because option A, they grow indefinitely in size. Option B, they can tolerate any degree of change in temperature. Option C, they can reproduce throughout their lifespan. And option D is they continue to live as their daughter cells. Okay, so single cell animals are said to be immortal. Okay, so Kannadadalli immortal andre chiranjeevi antiyalla adu immortal andre. So why that single celled animals are called as immortal? So because if you consider a bacterial cell, suppose this is one bacterial cell, it undergo division to form two daughter cells. So it forms two daughter cells. Okay, again this cell undergo division to form two daughter cells. It again undergo division to form two daughter cells. See there is no death. There is no death. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There is no death in the offsprings. So this is the reason why the single celled animals can be considered as immortal. So by considering this we can say option D is the right answer. Okay, so they grow indefinitely in size, that is there is no meaning with respect to immortal. So immortal gu indefinite size grow aku ಏನು meaning ಇಲ್ಲ. They can tolerate any degree of changes. So environmental condition gunu ಆ immortality gu ಏನು relationship ಇರೋದಿಲ್ಲ. They can reproduce throughout their lifespan. Of course they can reproduce throughout their lifespan, but it is not the meaning of immortal. Okay, they continue to live as their daughter cells. ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ daughter cells ಹೊಸ cells ನ produce ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. There is no death among the offspring. So D is the right option. Okay, so let's move on to the next question. So here select the option which arrange the given organisms in ascending order of their lifespan. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ organisms ಅಲ್ಲಿ lifespan basis ಮೇಲೆ you need to arrange them in ascending order. Okay, so ಕಡಿಮೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್, whether in A, B, C, D, which option begin with the organism has lowest lifespan? So fruit fly has lowest lifespan. Okay, so then look for last organism which have the longest lifespan. So here banyan tree is there, again here crocodile is there, in this option banyan tree is there, in this option crow is there. Okay, so by looking into this first option itself, fruit fly has very less lifespan and banyan tree has more. Okay, so fruit fly can live up to 2 to 3 weeks, then crocodile 90 years, parrot 120 years, banyan 300 years. Okay, so by considering this we can choose with no doubt that C is the right option. Okay, yeah, so this is about the lifespan of an organism. So different organisms have different lifespan. So lifespan of an organism is defined as the period from birth to its natural death. Okay, and we should not consider any accidental deaths as well. Natural death only considered as actual lifespan. Okay, so next move on to the question number 3. So read the following statements about asexual reproduction and select the correct one. So here the question is regarding asexual reproduction. So let's see the options 1, 2, 3 and 4. Then you have to choose this ABCD, among ABCD which one is right. Okay, so it involves a single reproduction. Okay, it is a single parental. Of course you know the definition of asexual reproduction. It is single parent is involved there. Then it is slower than sexual reproduction, but when compared to sexual reproduction, asexual reproduction is very fast. Look into the sentence there. Then it produces progeny that are genetically identical with the parent but not with one another. See the sentence carefully. It produces the progeny that are genetically identical. Of course they are called as clones, but the next sentence carefully read ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Parent but not with the one another, but the progenies which are produced in asexual reproduction, offsprings are also similar to each other. Suppose a parent produces offsprings through asexual reproduction,
asexual reproduction ಇಂದ progenies ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. asexually ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Okay, that is why they are called as clones. Okay, so the progeny of asexual reproduction can be termed as clones. Adu kuda correct agide. So hakadre, so read the following statement about asexual reproduction and select the correct one. So illi correct one yadagutte nodi hagadre. So option 1 and 2 correct. Of course, let me write this one is right, and it is slower than, no, it is not slower, it produces progeny, no. Then the progeny or asexuals are called as clones, so it is right. So based on this we can say option 1 and this 4 they are right. So in which option this 1 and 4 are given, you have to search. So this is the right option. Okay, so option C is the right one for this question. Okay, so hope you understand it. Okay, so let's move on to the next question. So question number 4. So match the column 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below. So you have to match the column 1 with column 2. So in the column 1 they are given the organisms sponge, yeast, potato and water hyacinth. In the column 2 they had given tuber, offset, gemmules and budding. So they are the asexually reproductive propagules or asexual reproductive structures they had given. So match it. So whatever the things you know better, first choose that. For example, potato, you know it is better with tuber. Potato produced by tuber, then the water hyacinth produced by offset. If you know any two, you can search for it. So that such as C1, search here, C1 two options were there. Then D is 2, which one has D2 here. So we can directly choose this one without no doubt. You need to look into other options also. So you can directly tick C is the right option. Okay, so hope you understand. Of course ಇವೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. You can solve it very directly by looking into 1 or 2 options. Okay, next move on to the question number 5. So read the following statement and select the correct ones. So ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಆರ್ ದ asexual propagules restricted to kingdom fungi. So you know conidia. So example for conidia producing a organism andre conidia are the externally born spores in fungi. So example penicillium, you know penicillium. So penicillium produces conidia, they are exogenous spores. Okay, so that sentence is right or not? So it is right. Yeah. A piece of potato tuber having at least one eye or node is capable of giving rise to a new plant. If you consider a potato, whatever the eyes we call, these eyes are nothing but nodes. ಈ ಐಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಡ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು produce the new potato plant and produce the new potatoes. So it is right. Then come to the third one. So ginger propagates vegetatively with the help of its underground root. So see the question. Ginger reproduce by rhizome. The sexual reproductive propagule is rhizome. So rhizome is a modified stem. It's a modified stem. With the help of modified stem, rhizome can ಅಥವಾ ಜಿಂಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ.
ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ 1 2 3 and 4. Okay, next. Fleshy buds which take part in vegetative propagation are called bulbils. Okay, they are called bulbils. So you know bulbils, ನೀವು NCERT ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ bulbils, it is agave. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೀಫ್ structure, they are compactly arranged and they produce the structure like this. When they are fall off from the plant, it can grows into individual plant. Okay, so along with that, of course ಇಲ್ಲಿ agave ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ one more example is there, Dioscorea. So Dioscorea ನ air potato ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, Dioscorea, it is commonly called as air potato. So ಈ Dioscorea plant ನಲ್ಲಿ it has large leaf with a heart shape. Okay, so it can produce one structure at the basal of a leaf, ಅಂದ್ರೆ axil of a leaf ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This structure fall off and it can germinate to produce the new plant. Okay, it is a asexual reproductive propagule produced in the plant called Dioscorea. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯೋಸ್ಕೋರಿಯನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಲೆನಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್? 1 2 and 4. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ 1 2 and 4. 1 2 and 3 ಇದೆ. ಸೊ 1 2 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಪ್ಷನ್ C is the right one. Okay, so this is about the question number 5. Yeah, hope you understand. Okay. Next, move on to the next question, question number 6. Okay, so ಏನಿದೆ ನೋಡಿ question number 6 ಅಲ್ಲಿ. So they had given some plant names. So in which one pair, ಎರಡು ಸೇರಿ, both the plants can be vegetatively propagated by leaf piece. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆರ್ in which plant does the plant reproduce asexually by leaf? Okay, so go through the options. Bryophyllum and Kalanchoe. Okay, so Bryophyllum ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ನಲ್ಲಿ at the margin of a leaf, some plantlets are going to be produced. Those are called adventitious leaf buds. These adventitious leaf buds can be used as a asexual reproductive propagule. So this is called a plant called Bryophyllum. At the same time, one more is there, Kalanchoe. So Bryophyllum ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಈ ಥರ ಲಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಲಂಕೋಯೆನಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆಕ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಂಡ್ ಕಲಂಕೋಯೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇವ್. ಸೊ ಅಗೇವ್ ಬಲ್ಬಿಲ್, ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್ ಸಕ್ಕರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಅಗೇವ್ ಅಂಡ್ ಡಯೋಸ್ಕೋರಿಯಾ, ಈಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಬಲ್ಬಿಲ್ಲು, ಇದು ಕೂಡ ಬಲ್ಬಿಲ್ಲು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೀಫ್ ಪೀಸ್, ಬಟ್ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಮ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದಿಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. So A is the right option, where they are reproduced by leaf pieces. So leaf piece na marginally small plantlets are going to be produced. Those small plantlets are called as adventitious leaf buds. By using adventitious leaf buds, we can cultivate this plant. Okay. Next, move on to the question number 7. Okay. So read the following statement and select the correct option. So statement 1, many plants are propagated vegetatively even though they bear seeds. Of course, ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ಸಿಂದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ multiply vegetatively by root tubers. So it is a modification of root. ಇದು ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಬಿಯರ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಬೈ ರೂಟ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, of course, and 2 is the correct explanation. No, 2 is correct explanation ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೂಟ್
ಯಾವುದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಸೀಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಬೈ ರೂಟ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. Okay, so right option for this question is B. Okay, next move on to the question number 8. So before that, let me erase it. Okay, so question number 8. So which of the following options shows two plants in which new plantlets arise from the same organ? ಸೊ ಒಂದೇ ಆರ್ಗನ್ನಿಂದ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಐದರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀಫ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡೇಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಜರ್. ಸೊ ಡೇಲಿಯಾ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಿಂಜರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ stem modification. Sweet potato, so sweet potato it is again root modification. Dahlia root modification, rose stem. So potato stem cultivation ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಶುಗರ್ ಕೇನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಮ್ಮು. ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ, ಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. Next, question number 9. So, which of the following cannot serve as a vegetative propagule? ಇದರ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ? ಓಕೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ ವಿತ್ ಐಸ್. ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬರ್ನ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸು ವಿತ್ ಐಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್. ಓಕೆ, ಶುಗರ್ ಕೇನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ನ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಇಂಟರ್ನೋಡು, ಇದ್ರದ್ದು ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಶುಗರ್ ಕೇನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ನೋಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಜರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಲೀಫ್, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟ್. Okay, for cultivation. Okay, so that's it. Next, question number 10. So let's move on to the question number 10. So fleshy buds produced in the axilla of leaves which grow to form new plant when shed and fall on the ground are called. So avagale nanu explain madide ee question ge. Okay, so fleshy buds which are produced axilla of leaf, axilla of leaf ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲು ಯಾವುದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 10ಗೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸರಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10ಗೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಲ್ಬಿಲ್. ದೆನ್ ಬಲ್ಬ್, ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನಿಯನ್, ಆನಿಯನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬಲ್ಬ್. ದೆನ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ದೆನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಐಸಿಯಾಂತ್, ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಟ್ಯೂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ವೆರಾಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. Which one of the following process result in the formation of clone in bacteria? So what are clones? So clones are produced during asexual reproduction. Genetically as well as morphologically they are similar to their parents. So those are called as clones. So they are given 4 options: transformation, transduction, binary fission and conjugation. Among these 4 types of reproduction
types in bacteria. So ಇದು ಕೂಡ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇದು ಕೂಡ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು. ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್, ದೇ ಮೀಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ asexually. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ there is no formation of gametes. Remember this. Here simply the transformation or transfer of genetic material from one bacteria to other bacteria. So this transformation you studied well with respect to Griffith experiment. In Griffith's experiment you learnt that one bacteria, that R strain bacteria transformed into S strain bacteria because of the transformation of the genetic material. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ proved by Hershey and Chase. You learned already that. Then conjugation. It is a exchange of genetic material between two bacterial cells through a bridge called as conjugation bridge. ಈ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. Okay, that's why the progenies which are produced through those methods, they are not similar to each other. So by considering this, binary fission is the only option where it reproduces asexually and produces the clones. Okay. Okay. Next come to the question number 12. So the uniparental reproduction is called dash reproduction, while biparental reproduction is termed as dash reproduction. Higher organisms mostly show dash reproduction. So this question is a test to test you whether you know the sexual and asexual reproduction very well or not. Okay, so the uniparental reproduction is called, whether it is a sexual or asexual, for search. So two options were there. Among these you need to choose again. So while biparental reproduction is termed as sexual, so illu kuda same ide, eradaru same bantu. Then higher organisms mostly show what type of reproduction? So higher organisms usually reproduce by sexual method. So option C is the right answer. Okay. Okay, so next question number 13. Yeah, so it is observed that simple organisms like algae and fungi normally reproduce asexually, but before the onset of adverse condition they shift to sexual reproduction. It is so because sexual reproduction. So usually our lower organisms alla asexual method alli reproduce ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, but with a adverse environmental condition, ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೇ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ asexual ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್, ವೆದರ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Okay, then produce variation, that is an important property of sexual reproduction. So sexual reproduction produces variation among the offsprings. So that variation may leads to gain new character to the offspring. Due to that new character it can sustain in that adverse environmental condition. So the option is C. So C is the right option. Okay. Okay, so next come to the next question. It is question number
14. So question number 14. The growth phase of an organism before attaining sexual maturity is referred as. Okay, so we already studied that. So in case of plants, from birth to it start to reproduce. Okay, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. That period is meant for growth period. That growth period in case of plant is termed as vegetative period. In case of plants, the same growth period in case of animals is called as juvenile. Okay, it is called juvenile phase. Okay, so now you can easily select the option juvenile phase for animals, vegetative phase for plants. So both A and B is the right answer. Okay, yeah. So let's move to the next question, that is question number 15. So organisms reproducing throughout the year are called as, okay, so throughout the year reproduce ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ they are called continuous breeders. Okay, so those continuous breeders, okay, so they have that menstrual cycle. Then example, ಅದಕ್ಕೆ example ಯಾವುದು, and those who show recurring sexual activity. So recurring sexual activity means discontinuous or seasonal breeders. So these organisms, they have estrous cycle. So menstrual cycle ಇರೋ organisms examples ಯಾವುದು, estrous cycles ಇರೋ examples ಯಾವುದು, you can check it. So first fill in the blank, continuous ಬರುತ್ತೆ, no doubt, and you have to choose the best example for that. Continuous breeder ಗೆ example ಯಾವುದು? So continuous breeder ಅಂದರೆ second option, it should be example for continuous breeder. So sparrow is not the example for that. Then you need to move on the next option, that is continuous. So here man ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, continuous ಗೆ man is the right answer. Then activity is called recurring sexual activity means discontinuous or seasonal breeders. So seasonal breeders ಗೆ example tiger because it has estrous cycle. So the option is C. Okay, yeah. So move on to the next question. So question number 16. So Strobilanthes kunthiana differs from bamboo. Okay, so Strobilanthes kunthiana is a plant which reproduce or which flowers once in 12 years. That Strobilanthes produces flowers once in 12 years. So ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then they had given one more option, that is bamboo. Okay, so bamboo flowers only once in its lifespan. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಯೂಶಲಿ 40 to 50 ಇಯರ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 40 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಇಟ್ ಟುಕ್ ದಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್. It took vegetative period of 40 years, whereas in Strobilanthes it took 12 years of vegetative. Okay, nodi, being monocarpic, of course both are monocarpic, they reproduce once in their lifespan. So length of the juvenile phase is different, of course. So being polycarpic agala, none of this. So length of the juvenile phase is the right option. Yake andre Strobilanthes kunthiana vegetative period is 12 years, whereas in bamboo it may be up to 40 years. Of course different species of bamboo have different, okay, some have reproduce starts produce the flowers in 30 years, some are 40 years, some are 50 years, like that. Different species of bamboo have different period of vegetative period. Okay, so this is about the question number 16. So next move on to the question number 17. Okay, so see the question, which of the following is an incorrect combination? See there. So in the examination only you need to mark it whether it is correct or incorrect. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಓದ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಮಿಯೋಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ಮಿಯೋಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಲು ಮಿಯೋಸೈಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಮಿಯೋಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್.
ಮಿಯೋಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಟೇಬಲ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 24 ಇದೆ. ಸೊ 24 ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನಿಯನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನಲ್ಲಿ 16 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 16 ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 8 ಆಗಬೇಕಿದು. ಸೊ ಓಫಿಯೋಗ್ಲಾಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1026 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, 630 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಹ್ಯೂಮನಲ್ಲಿ 46 ಇರುತ್ತೆ, 23 ಇನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ 8 ಇರುತ್ತೆ, 4 ಇನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ರಾಂಗ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆನಿಯನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ 16 ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವರು 24 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, okay, next move on to the next question. That is question number 18. Okay, so read the following statement and select the correct option. So statement 1 in ಹೇಳುತ್ತೆ, in gymnosperms endosperm is formed before the fertilization and is haploid. Yeah, in case of gymnosperm, in case of gymnosperms endosperm is pre-fertilization product, whereas in case of angiosperms, it is endosperm is post-fertilization product. So it is post-fertilization product. So post-fertilization ಅಂದರೆ it formed due to fusion of one male gamete with a polar nucleus. So it is a triploid. Okay, so whereas in case of gymnosperm, since it is a pre-fertilization product, ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, so it is haploid. Okay, so important, the endosperm is haploid in case of gymnosperm, whereas it is a triploid in case of angiosperms. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಎಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸಿ ದೇರ್, ಸೊ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. Then go to the option A, B, C. So both statement 1 and 2 are correct. Both the statement 1 and 2 are correct. Second option alla C option. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So the right option is C. Okay. Yeah. So this is one important difference between angiosperms and gymnosperms. Okay. Haploid endosperm irutte in case of gymnosperm because it is a pre-fertilization event. Fertilization ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 19. Yeah, so if a leaf cell of agave has X chromosome, X number of chromosomes ಇದೆ, then what will be the number of chromosomes in its egg cell? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಎನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2n ಇದ್ದರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಆಫ್ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ. ಈಗ 2n ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋದಾಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ n ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ they had given x, ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to divide it by 2. So x/2 is the right option. So x/2 is the right option for this question number 19. Okay. Okay. Next, move on to the next question. That is question number 20. Senescent phase of an organism's lifespan can be recognized by. ಓಕೆ, ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಡೆತ್.
ಬರ್ತ್ ಟು ಡೆತ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಜುವೈನಲ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜುವೈನಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಸೆನೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಡೆತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲೋ ಲೀಫ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆತ್ ಆಗಿರೋ ಲೀಫ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ದ ಸೆನೆಸೆಂಟ್. Okay, see, slow metabolism, gradually ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ metabolism rate gradually decreases, of course that is right. Then the cessation of reproduction, so it lose the ability of reproduction, ability of reproduce, ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎವಿಡೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ತುಂಬ ಡೆತ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕೋವಿಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Okay, so option D is the right one for this question number 20. So next, move on to the next question, that is question number 21. So meiosis does not occur in asexually reproducing diploid individuals, sexually reproducing haploid individuals, sexually reproducing diploid individuals, or all of this. See the question. Meiosis is essential for the production of gamete. Meiosis for gamete formation. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? For sexual reproduction. In case if it is diploid. So what happens in the organism which is haploid in nature, like a lower plants? ಲೋಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದರೆ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ n+n 2n ಆದ ನಂತರ ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಯ್ನ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡು. ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ meiosis is must. But the time of meiosis is different. In case of diploid organisms, meiosis takes place during the formation of gametes, whereas in haploid organisms, meiosis takes place during the formation of spores. Okay, ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಝೈಗೋಟ್. ಸಾರಿ, ಝೈಗೋಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ meiosis occurs always. Okay, but see the first option, asexually reproducing diploid individuals ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ asexual reproduction ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ there is no requirement of meiosis. So asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ only mitosis occurs. Okay, so sexually reproducing haploid organism ನಲ್ಲೂ meiosis ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, sexually reproducing diploid organisms ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ meiosis ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, except the organism which reproduce by asexual method. So asexually reproduce ಆಗುವಂಥ organisms ಅಲ್ಲಿ there is no need of meiosis. Okay, so you can take the examples of organisms which are haploid but they reproduce sexually. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ you need to remember Chlamydomonas, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಆಲ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಈಗ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್,
ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಟಿಕ್, ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಝೈಗೋಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ಸು ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಫಂಗೈನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಗೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 groups of plants which have haploid plant body. Plant body is haploid. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ haploid plant body ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22. ಸೊ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಗೆ in which vegetative thallus is haploid. In ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ತಾನು ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೆವರ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆರ್ ಎವರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು, 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆವರ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್, ಥ್ಯಾಲಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ. ಸೊ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರು ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್, ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 4 ಸೆಲ್ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ, 2 ಸೆಲ್ ಆದರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 4 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಾಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ಈಸ್ ಸಿ. Okay, yeah. Okay, so next let's move on to the next question, that is question number 23. Yeah. So a diploid parent plant body produces dash. ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಐದರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಎ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ನೋಡಿಲಿ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೇನೋ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. At the same time, haploid organism, it undergoes some division, it also forms the gamete. That gamete should be haploid again. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿವಿಷನ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಫ್ ಎನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆದರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಎ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ gamete and a haploid parent plant body produces haploid gamete. So ಎರಡೂ ಕೂಡ haploid ಇರುತ್ತೆ. Whether it is haploid or diploid organism, the gamete should be haploid always. Okay, yeah. So the right option is option D. Let's move on to the next question. That is question number 24. Yeah. So in maize,
a myocyte has 20 chromosomes. What will be the number of chromosomes in its somatic cell? So let's say that myocyte. Myocyte is nothing but myocyte ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it is a germline cells. It should be a germline cell in case of animals. In plants ಅಲ್ಲಾದರೆ myocyte ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ either it should be PMC or it should be MMC. PMC ಅಂದರೆ pollen mother cell. In case of plant is a myocyte. Megaspore mother cell, it is a myocyte. ಈ ಎರಡೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, MMC ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, PMC ಅಥವಾ MMC ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಯೋಸೈಟ್. ಸೊ PMC ಮತ್ತು MMC ದೇರ್ ಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸ್ ಎ ಮಿಯೋಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 20 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ 2n ಕೇಸಲ್ಲಿ 20 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್? ಸೊ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಓವ್ಯೂಲ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸೇನೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ದಿಸ್ MMC ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇದರೊಳಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಶಿಯಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದರ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ MMC ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ 20 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ 20 ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. Suppose if the question is like in maize a myocyte has 20 chromosomes, what will be the number of chromosomes in its antipodals? Antipodals ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ನಂಬರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಂಟಿಪೋಡಾಲ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಂಟಿಪೋಡಾಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10, ಇಲ್ಲಿ 10, ಇಲ್ಲಿ 10. 3 ಆಂಟಿಪೋಡಾಲ್ಸ್ 10, 1 ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ 10 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 2 ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಕೂಡ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಯೋಸೈಟಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಮೇಸ್ ಎ ಮಿಯೋಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 20 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್? ಇದನ್ನು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್, N+N+N. ಓಕೆ, ಈಗ 20 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು 10 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಎರಡೂ ಕೂಡ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 30. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಾದರೆ 30 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ 20 ಹಾಫ್ 10 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 10, ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಡೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24. Yeah, next move on to question number 25. Yeah. So if a fungal thallus has both male and female reproductive structures, it will be called as heterothallic, homothallic, dioecious, uniaceous. Okay, so remember lower plants ಅಥವಾ ಫಂಗೈನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ there thallus is present, ಅಲ್ಲಿ thallus ಇರುತ್ತೆ. Plant body cannot be distinguished into root, stem and leaves is called as thallus. Remember, before the Whittaker classification, fungi were treated as plant.
ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಲಸ್, ಫಂಗೈನಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಂಗಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಂಗಲ್ ಐಫೆನಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಎಗ್ಗು ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಂಥಿರಿಡಿಯಾ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬಾರ್ನ್ ಆದರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಟಿರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮೋ. ಓಕೆ, ಎಟಿರೋ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್. ಫೀಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೋಮೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಐಫೆನಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇನ್ ಅನದರ್ ಐಫೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಹೆಟಿರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಎಟಿರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಸೊ ಈ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ನಾವು ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ you know the staminate and pistillate flowers, staminate and pistillate ಅಥವಾ male flower then female flower. If both male and female flowers born on the same plant, ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ, if they are present on one plant, the condition is called as monoecious. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ, ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್. ಪಪಾಯ ಇಸ್ ಎ ಡಯೇಷಿಯಸ್, ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಇಸ್ ಎ ಡಯೇಷಿಯಸ್, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಆರ್ ಎಟಿರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್, ನಾಟ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್. ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್, it is a type of a reproductive cycle in organisms where the cyclic changes occurs with respect to ovary and accessory ducts and hormones which occurs seasonally. Okay, so those are called Easter cycle. If the changes occurs with respect to ovary ducts and hormones which occurs regularly, okay, so it is called as menstrual cycle. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ ಅಂಡ್ ಶೀಪ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಮಂಕಿ, chimpanzees and gorilla, none of this. Okay, so human and monkey, they belong to same group. Chimpanzee and gorilla also belong to same group. They both exhibit menstrual cycle, whereas cows and sheep, they exhibit estrous cycle. Okay, yeah, so they are called seasonal breeders. Cows and sheep are seasonal breeders, whereas human, monkey, chimpanzee and gorilla are continuous breeders. They have menstrual cycle. Okay, so next question number 27. So which of the following animals shows menstrual cycle? Gorillas and chimpanzees, monkeys and humans, orangutans and monkeys. So all of this, of course, gorilla, chimpanzee, monkey, human, orangutan. So orangutan andre they are like apes itself. Okay, so orangutans elladu kuda they exhibit menstrual cycle and they are continuous breeders. So option is D, all of these. Okay, yeah. Move on to question number 28. Okay, so select the monocarpic plant out of the following. So monocarpic plant, the plant which produces flowers and fruits only once in its life cycle. Once fruit ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಸೆನಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಮಾನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಬೂ, ಲಿಚಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲಿಚಿ, ಸೊ ಲಿಚಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇನ್ನು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊನೋಕಾರ್ಪಿಕ್. ಆಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದ್ಸರಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಾನೋಕಾರ್ಪಿಕ್. ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್
After the completion of reproductive, immediately they enter into senescent. ಯಾವುದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾನೋಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. Two terminologies where which looks similar. Okay, so monocarpic and monocarpellary. So okay, so monocarpellary and monocarpic both are different. So monocarpic andre produces flowers and fruits only once in its life cycle. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಮಾನೋಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಗ್ಗಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಗ್ಗೇನೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಸೊ ಹನಿ ಬೀಸಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ನು ಎಗ್ಗು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹನಿ ಬೀಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ರೋಟಿಫರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಟಿಫರ್ಸನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, fruit without fertilization, that is called parthenogenesis. ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ. ಇದು ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಎಗ್ಗಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Okay, so development of a new individual from female gamete without fertilization is called as parthenogenesis. Okay, yeah, that's right. Next, move on to the last question, that is 30th. Yeah, so zygote of an organism developed after syngamy undergoes meiosis. Okay, so zygote formation agide. Remember, zygote ಅಂದ್ರೆ usually diploid ಇರುತ್ತೆ. syngamy undergoes meiosis. ಈ zygote ಏನಿದೆ, it undergo meiosis, okay, to form haploid spores which develop mitotically and form the gametophyte. So ಈ meiosis ಆಗಿ haploid spores ಬರುತ್ತೆ. So these, remember, they are not gametes, they are spores. These spore germinate to give new individual. ಇದು ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಅಂದರೆ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸು ವೆನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಟಿಕ್, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಝೈಗೋಟಿಕ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐದರ್ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.